শ্ৰমিক তালাব চাহ বাগিচাত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে দুৰ্ভগীয়া শ্ৰমিকজন হৈছে বিনোদ মিঞ্জ ৰোলাৰ মেচিনত সোমাই গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বিনোদ ঘটনা গাব দিয়াৰ চেষ্টা বাগান কৰ্তৃপক্ষৰ মাকুমৰ লংছৱাল বাগানৰ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বিনোদ 3 দিন পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে ৰাহুল গান্ধীক আটক কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ যেহেতু আজি সমগ্ৰ দেশজুৰি কংগ্ৰেছৰ আজি সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী আছিল আৰু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আজি ৰূপায়ণ কৰিছিল কংগ্ৰেছে সমগ্ৰ দেশতে আৰু সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ মাজতে ৰাহুল গান্ধীক আটক কৰা হৈছে 144 ধাৰা তেওঁ উলংঘন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে ৰাহুল গান্ধীক য'ত ইডিৰ জেৰাৰ আজি সন্মুখীন হৈছে সোনিয়া গান্ধী দ্বিতীয়বাৰলৈ আৰু fair enough with the point that you're raising that it is their right to protest and raise their voices, but has there been a response by the Congress as far as the vandalism that we've seen even last time around and even in the recent protests that we saw last week? Well, no, none at all, and that is which is inviting the criticism that, you talk about being a party which follows the ideals of Gandhi, you talk about a party which is leading a calm, a peaceful satyagraha, but how is it that you justify the tires being deflated, buses being burned, people are being inconvenienced, mum's the word. I mean, the Congress party has not yet condemned it, but I think the Congress party also understood that they are running the risk of losing the support and sympathy of the people, which is why they tried to ensure that at least today there were no street protests which are taking place. Whatever protests took place outside Parliament and ICC. Pallavi, also any word that you're picking up by means of sources of how the Congress is planning to build on this momentum of raising their voices? Well, I mean, they've already started putting out pictures of Rahul Gandhi, and I'm sure they're going to use this to position him as the only person who actually takes on the Prime Minister and the Modi government. We're also going to wait for a tweet also to come in from, I guess, Rahul Gandhi himself. He's at Pallavi, I apologize for interrupting. There is some live reactions. का दुरुपयोग हो रहा है और सैद्धांतिक रूप से इसका विरोध कर रहे हैं। राजघाट तक जाने की परमिशन आप लोगों को नहीं मिली? अरे एमपीज को सस्पेंड कर रहे हैं, हमारे पूरे मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया है, राजघाट में जाने नहीं दे रहे हैं, तो लोकतंत्र में विरोध करने का भी अधिकार छीन लेंगे। ये अच्छे संकेत थोड़ा हमारे लोकतंत्र के लिए। डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का, धरना करने का, प्रदर्शन करने का, ज्ञापन देने का, पदयात्राएं करने का हमारा मौलिक अधिकार है, उसको भी आप हमसे छीन लेंगे तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही नकारात्मक संदेश पूरे देश में। राजस्थान में भी आप लोग विरोध जता रहे हैं? पूरे विरोध इस बात का है कि भारत सरकार ना तो चर्चा महंगाई पे कर रही है, ना बेरोजगारी पे कर रही है, संसद में चर्चा होने देते नहीं है, जवाब दे नहीं रहे, आज महंगाई आसमान छू रही है, लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, एग्रीकल्चर क्राइसिस आ रहा है पूरे देश के अंदर और आपकी एजेंसीज विरोधी जो दल हैं उनकी आवाज दबाने का काम कर रहे हैं, इसका विरोध हम कर रहे हैं। From Sachin Pilot essentially taking on the narrative of the Congress that today this is vendetta politics, this is a witch hunt, agencies continue to be misused and the Congress will continue to raise its voices. We've seen a lot of drama today play out, first at Vijay Chowk, then in front of the AICC headquarters as well, which resulted in 18 MPs being detained. This of course included Rahul Gandhi as well. He was the last one to be taken away from Vijay Chowk. After that we saw the area being cleared up by the police. There were clashes in front of the AICC headquarters as well. All of this in the backdrop of the questioning that continues with the Enforcement Directorate of Sonia Gandhi for a second time around. If Pallavi is still with us, Pallavi, I apologize for interrupting. Essentially, I was trying to understand how is the Congress planning to build on this momentum? Well, I mean, as I said, they've already started putting out pictures of Rahul Gandhi and project him as a champion who fights for the rights of the people. Having said that, I'm sure when Rahul Gandhi begins to tweet, the Congress party over the next few days have always been projecting themselves as a party which believes in satyagraha and that they are not scared. The fact is that Sonia Gandhi willfully goes to an ED. She's being questioned despite the fact that she's not well, to use the words of the Congress party, is exactly the kind of narrative the party would want to build up. Pallavi, this is Akanksha, and before I wrap up the bulletin, I'd really like you to tell us what can we expect now in terms of these fast-paced developments that have taken place. তাৰ মাজতে এই বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাইছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ যে ৰাহুল গান্ধী যুৱনেতা ৰাহুল গান্ধীক আটক কৰা হৈছে আৰু 144 ধাৰা ভংগৰ অভিযোগত আটক কৰা হৈছে ৰাহুল গান্ধীক
আৰু ইয়াৰ শেহতীয়া খবৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী বাতৰি অব্যাহত থাকিব কিন্তু সময় হৈছে মিডিয়া 18 পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ